Sziasztok! A mai videó az nagyon különleges lesz, ugyanis 2021-ben csináltunk pár videón, amik Sri Lankán éltünk. 4 hónapot. Egyébként nagyon izgalmas sztoriaink vannak onnan is, de azokat majd egyszerre jutunk odáig. Pontos. Igen. Azokat a sztori videóba fogjuk szépen évek alatt feldolgozni. Ugye most a második történetnél tartunk a 1500-ból. Na de, találtam pár videót, amit akkor vettünk föl ilyen mindenféle kis kalandokra, amit ott éltünk át. Az egyetlen dolog az, hogy akkor volt egy ilyen ötletünk, hogy befuttatunk, vagy csinálunk, nem is tudom, egy ilyen angol nyelvű YouTube csatornát. Aztán rájöttünk, hogy nem akarunk annyira híresek lenni, mondjuk így. És... Nem tudok angolul beszélni? arra is rájöttünk, hogy igen, ilyenek. Szóval az úgy nagyon másna. Igen, csak nagyon más, és nem voltunk annyira, tehát nem tudtuk annyira elengedni magunkat. Na. Ne húzzuk az időt. Igaza van Rózának. Mutatjuk ma meg nektek. Igen. Amiben egyébként mai napig emlékszem a Jungle Beach-re. Arra a partra. Emlékszem. Igen. Azt fogjuk. De ha nem emlékeznék, csak meg kell néznem ezt a videót. Ez igaz. És már is összejönne az emlék. So today we are planning to go to the Jungle Beach, and when I planned this trip, I was already really fascinated by this beach because there is an old ship that is there and that we left there, and I want to check that out. And we just did our second PCR test this morning, and it was really early. Like we had to wake up at 6 a.m. and so our plan it changed a bit because we just had to sleep 5 more hours, and now it is already like almost the afternoon, and we start our trip now to the Jungle Beach. So now
we are approximately in the middle of our hike to the jungle beach, and we found this path, and we came down on it to this unique beach. It is a beautiful rocky beach, and nobody else is around here. We are completely alone, and we can do anything we want. And also there is quiet wildlife here, because we just seen a basilisk lizard, in other name Jesus Christ lizard, and we have seen as it just runs on the water. It is awesome. And now we will continue our hike to the jungle beach. So we just arrived to Jungle Beach. Check it out.
So now we are heading back to our place where we stay, and we got lost a little bit on the way, and one local man told us to come here and we will find some path to Unawatuna, and we didn't find it, and now we are in a really interesting place. It is the border of the deep jungle and some villager, some little village or some small houses, and now we will try to cut through the deep jungle because it is only 200 meters. The road it is 200 meters away, but the jungle is so deep and we are in shorts and stuff, so it will be an interesting ride. So we made it and we finally arrived to Unawatuna beach, which we know very well, and the sun just went down, so it was a lucky arrival because we crossed through the jungle and we asked a villager woman, and she was very kind and gave us guidance, and we are here.